ndithi ngale ngoma ukuba iqala ibe sithi madoda abazawukhalimela amanye amadoda, then we are heading towards the right direction. Indawo Kimti, there's no way that ndizawuhlala nawe uthi wena yo laa mntana andamtya isixolo for the language, andamtya izolo laa mntana yo ndamthi. Yet we know into yoba uphila ne-HIV AIDS. Ugqiba uthi ndamtawuna. Umtawuna njani ungamxelelanga? How do I keep quiet knowing into yobana you are spreading HIV like no one else, and yet I'm your friend? I need to condemn that. I need to report that. So le ngoma carries that message. That are watching us today. My name is Ukim D. We are back again with another banger episode in this podcast, Cast Stars, and today we are chilling with the one and only Some Love. I'm pretty sure like you're familiar with him, you're familiar with the face, and today we're in conversation with Ayabonga Kakekana. Kulua kunjani? Tata, ndiyaphila kuhle kunjani wena? Siyaphila. A warm welcome to you, and thank you for accepting the invitation to join this platform, Kasi Stars. This is a podcast that is all about acknowledging and appreciating, the local talent. See, acknowledge ababantu, esikhule sibabonile, the struggles of bebenazo, and now uThixo wabablessa, ukuthi banyukele to the upper stage. So it's all about saying that we see you, we appreciate you as one of our own. Asifuni unilinda nideni bekandi anisekho emhlabeni, and then we start appreciating you. We want to give you flowers in so that you can smell them while you are still alive. For those who do not know, our guest today is a digital content creator, with over 300 million views on TikTok. Radio personality. 3 million ambetisa ngabantu. Radio personality, MC for the Nopumizandla, and also a voiceover. And now Sibolile that Usando Kupingoma, a single titled Mayiqatshelwe. What else do you do besides as this ballet? I think for now, Kim D, Indian Gekayenzi. And I'm not saying this because I'm politically or something, but I think Indo that is out of under Yindo that I even thought of. Sure. And something that is not legal. Of course, I wouldn't do anything illegal. Sure. But now over the years, I have surprised myself. I have shocked myself. In terms of the sport, I only play cricket. I'm not into those physical sports, and so I can play sport. I've tried soccer, and so if you were to ask me now by Indonindo and Yenza and Funukok, I think if I can put my mind into it, whether I fail or succeed, I think by the first bands of Yenza, I think man Indobana Yindo for now. And because for the past 5 years, I've shocked myself. No, Kwambana, did you really do that? If you can trace yourself, where are your origins as Ayabonga Kakekan?
Ayabonga Kekana, umkhwemta lo uDabane. Ndisuke eChapho. I was born eChapho. And andifunda ndakhulela pha because I think ndihambe before 96. I was born on 92, so I think it was 4 years later where we left eChapho. And because umakhulu wam wayephangela emakhitshini eQonce, so babehlala eBhisho sister wakhe. Then we migrated to eBhisho. That's where I did then my grade 1 yayingustandard A ngoko, ngo-98 when I was 6. And so ndikhulele eBhisho, but inkaba yam iseChapho. I will always go back to my roots, but ndizalele eChapho, ndakhulela eBhisho kwaTyutyu, and I did everything kwaTyutyu as a boy. Ndolukela khona my primary, my high school. So yeah, ndikwaseQonce, but ndikwaseBhisho man, but ndizalele eChapho. Right. If you were to tell like someone about your childhood, what interesting stories that you can tell, and how can you define your childhood? As you see it now, ukhulele eBhisho pha eTyutyu. How was it ukhulele eBhisho during those times? Childhood yakho ibime kanjani? Oh, childhood my goodness. Childhood it's mixed, ndixelele. And I would have to like ingaphela le episode sithetha ngayo because it's quite complex, you know. Ndikhulele mna ndizalele eChapho, then we moved eBhisho, but from time to time would go back to eChapho. Now I'm saying this because it's so important in how it shaped my belief and yandenza ndangulo mntu ndinguye today, that next door ekhaya bekubakho itavern isekhona nangoku, ishibhini ke kudala. So xa sigodukile mose abantwana bayakuphaphela xa usuka ufikile kufika wena. And kukho lo mzi sasiya kuwo, we're given i-job ngeChristmas kuDisemba xa sigodukile. So uqokelela imali yeChristmas, we would work there, siqokelela amakhoba neziciko xa abantu besela, and sasifincelela, you know. Sasifincelela, and it was that environment yoba ngeChristmas abantwana bayanxila, it's acceptable. And that's when I started to sell utywala, you know, when I was, I think, about 8 or 9. So we then xa ndibona ngoku my parents bandithatha bandiseBhisho uba ndihlale kakhulu eBhisho, you know, because of uba into yotywala xa ndigodukile was usually a norm in our society. So that's when ke ngoku ndikhuliselwe kubrother kamakhulu wam, which is utamkhulu wam in a way, endlini apho khona basindisiweyo, they were Athenic Baptist, yabo. So I was introduced now to this environment and now remember there was one incident ndikrwada gqithi ndiyathuka, you know. So utamkhulu wam wasiselwandle, xa ndifake emanzini ndicaba ndamthuka, kugezwa ngalo wamthuka utamkhulu wakho because ndikulo mntu ukrwada ulolo hlobo. But I'm really grateful that I was introduced to that family, because it shaped isimilo sam nohlobo endibona ngalo izinto ebomini. Ndikhulele kwi-abusive environment, anzuxoka ngaloo nto, you know. I'm not in good terms with my father because of that environment. So I've had a tough childhood. At some point I had to fight my father, you know, ngenxa yeemeko esikhule kuzo. So it's quite complex and vast, childhood yam. It was filled with good memories, but there are also things xa ndibalisa ngazo, you just pause for a while and really say into yobana, I've been through a lot as a child. You know, one thing I like that you said is that like some parts of your childhood, you know, they influenced and shaped lo mntu unguye.
And now, as you are telling this story, especially the abusive part, you know, in the your relationship with the father and all that, you know, it kind of like unfolds, you know, and link with the person indeed onguye namhlanje and what you stand for and what you believe in. If you look at childhood yakho, umzekelo, as you're saying that you started drinking at the age of 18, at the age of 8, you know, doing all the things, go December, nisela. If you look at that, you know, and then you look at like kweli xesha langoku, you know, with so many incidents apho khona abantwana, you know, they are being judged for their behavior. And recently there was a battle between ama 2K, you know, and the 90s, you know. Would you say mhlawumbi there was a difference, you know, in terms of behavior, okanye mhlawumbi i-social media iye ya-expose izinto that bezisenzeka ekhusini? I-social media really exposed izinto that have been happening for a long time. Cha ingxaki thina as a black society asina i-platform, asifani nabelungu. Xa ungumntwana, if umzali wakho urongo, you can't even say mama urongo xa ucela uxolo, ngabelungu abenza ezo zinto. Thina if umzali urongo, even if uyazibona yena akazukutsho. So I think i-social media really exposed uhlobo esesilulo kanye kulomba uthetha ngawo utywala nama-2K iqale kulomba wasenyobeni lento. And umzekelo thina when sasifincelela, uyazi ba eChapho, it was okay for us xa sisebenze kula tavern siphiwe ibhiya as enkosi for uqokelela amakhoba nesiciko. And it was a norm for abantwana abancinci banganxila ngeChristmas. Unyaka wonke ndawubethwa, but ngeChristmas ubona abantwana bephethe ibhiya, and it was okay. Kawubana naxa ndigodukile, I always say into yobana Thixo, I always say thank you kuwe for undisuka, because ndingaqhawulanga le nto uyithethayo, even nakwinto yokomba ngoku amadoda xa yoyomba kundlu ethile kubhujiwe kuhambe kube khona utywala obufunekayo. Nantso ke yayilirhe kudala, yayilirhe kudala namarostile, but now kufuneka kubekho ibhotile. So imagine laa nto kum yenzeke around 98, 2000 when you look at it, 99, 2000, but namhlanje isenzeka and abazali bayakhuza ngongathi yinto entsha le. It's been happening, but now social media really exposed and it has given a voice to abantu abancinci bakwazi uthetha back to abantu abadala. Xa ujongile, like in your own experience, you know, and observation, ucinga fanele uba siyiphosa phi le nto? Where do we miss it? You know, because you were once umntana doing ezi zinto. So I'm sure that you were able to see a gap uba no man abazali bayiphosa apha, this is the gap, yabo. Kulapho ke abantwana baphumela khona. Where do we miss it? Kube kanti le nto nangoku isenzeka more than yayisenzeka kudala. Ingxaki abazali, and by abazali I mean wonke umuntu onomntwana okanye umuntu omdala, especially black parents. Black parents are not ready to take responsibility ye-actions zabo. By actions, I don't mean how they raised abantwana. I mean about what you are doing now. You know, I have a 5-year-old son. Unyana wam, so when we went to record le ngoma ebekhalaza into yobana tata, you don't spend enough time nam wena. So because busy, so I took him saye eMonti, they were recording ngoma, he was there. You know, but a day after, umama wakhe uthumela voice note, my son is singing the song I was singing in studio. Uyicula ngala hlobo endicula ngalo. So it tells you that what we do in the presence of abantwana, because kaloku ine-culture ayobantu abamnyama, umuntu omdala urayithi, umuntu omdala into ayenzayo aware ngayo. So the moment our i-actions zethu xa zingezizo, we should be aware into yobana abantwana they will follow suit. And now we are living in a society where abazali athi umntu mna utywala ndidala ndiyabusela, but ubusela phi? Umntwana xa evula ifriji ubona isavana, ubona ibhotile yegodi, uyothatha iyogathi yakhe but abone into yoba there's isavana. So
until abazali baphume kule nto ba in denial, ba-understand into yobana ii-actions zabo in the presence or in the absence of abantwana zizawuba nemiphumela in how these kids they view ikamva ne-actions zabo. Until we do that, we still gonna go back and forth uba abantwana balawuleki kweli xesha singonoonkala yani ngapha but bona sibabayi ngapha. So all in all, what you're saying is that like abazali need to fix themselves, you know, and by fixing themselves, babalungisa because le nto yenziwa ngabantwana i-reflection yento abayenzayo bona as abazali. Of course. Like, I don't want to name to like basidrop amagama apha so that so basengxakini ngomso, but umzekelo you are going to have abantu umzekelo abaza ku lalana etavern in public spaces where apho khona uzawubona abantu umntana uyadlula nabo abantu abadala etavern abaphuzani benza nezimanga, and then tomorrow when abantwana besenza that uthi abanama ngoku bangcolile, like that's that you know. So if nathi our actions zinga responsible, singabe kanti sincede uba abantwana ngomso xa bona besenza izinto kulula ukuthi uba uyithatha phi ke le because ayenziwa. And Kim D ayinanto kwenza noba apha endlini andiyenzi andinamntana but unyana wakho I've got a responsibility into yobana xa ndidibana naye ndibe ngumzekelo because ndingutata emehlweni akhe. Now ndikubambile. So ukhulele ebhisho, everything wayenzele ebhisho. Looking at izinto ozenzayo ngoku, content creation, radio personality, your EMSA and all that. Was Yeah. entertainment like a center of your childhood? Was it something that you always wanted to do? Okanye udibene nayo apha esithubeni? Entertainment is something that has always been in my heart. I used to record myself in the Sasaza. So I think from a young age, influenced by Bandafano Casey, you know, I always knew that Ndobana, I want to be on radio. But Ben Gayas, Ndobana kufunde don't wins and and I always say about not only limited to radio, because a primary, I remember kwakho sketch say water conservation ukongiwa kwamanzi, so it was hosted by Department of Water Affairs and Forest back then. So kuthiwa izikolo mazenze sketch so kufunwa ke abantwana. I was one of abantwana ke babendwebile, I wouldn't say bright but babendwebile, so ke siqokelelwe kwezi auditions ezi roles umisi nomjila wayelento wayezibekile. So now kufanele ubana ayabonga ke akanayo irole yena apha kwesi sketch, because abantu baphelele. I was so heartbroken. So after school siphume siyobukela ke esi sketch senziwa, and then kufumaniseka into yoba kwesi sketch kushota imbongi. So sihlekile phaa sibukele abuze umisi nomjila, akho mntu ukwazi ubonga apha. And I was like, okay. Bheka, there was no one. I said, Miss Ndiyakwazi. And they were like, okay, Miss Ndiyakwazi. Kwathiwa siyahamba ke ngoku ngomso sicela ubuye uzasenzela umbongo ngamanzi ambo recite. It was a big thing though. Ayabonga uthiwa uzenza imbongi. I then went to my grandmom. Xa ndifika endlini usista kamakhulu, I went there. I said, ndicela undiphe umbongo because ndizawubonga esikolweni. Wathi umakhulu masifake ikhaseti likazwelane Mkhiva. If uyayikhumbula ngoma esithi jiwawa ikhona into zokwenzeka. Yeah, that album kazwelane. So wafaka yona, and sisathi into yobana xa ubonga ke uzawuqala ungene ngale nto ithi zemke inkomo magwalandini ikhwele lityala makwedini bafuni kwanjalo phi na saphelisa Afrika sijongile. Then ubethe 3 lines about amanzi abubomi, amanzi abalekile, masiwonge amanzi siyawadinga. Ugqiba uvale ngento ethi jujuma qegomdaka angagibela ngenye. I just forgot that thing. So ndayirecite ke nenkaya laa nto leya. Sasa kwafundwa after school kwa-act, kwathiwa iphi imbongi. Hayi ndaya
uMiss Nomjila was so impressed. We went to a competition. Zange si win, unfortunately. But uyazi bakwenzeka ntoni na omnye officials wandimema bandiyobonga, I think it was 2004, ndiyobonga the then premier uNosimo Bhalindlela estadium ebekwa. I was the youngest mbongi that time. Ndafika pha ndabonga estagini, ndaphiwa imali, ndayothenga impahla kwa-999 eKing Williamstown. So I've always knew into yobana ndifuna uba sestagini. And then ndafunda eBisho High ndiyile mbongi ndiyiyo ke ngoku, but bendicula nasecaweni ke, bear in mind ndiku-worship team. And then ngo-2009 when I was doing grade 12, because of ke xa uhlupheka mos sinala element yoba ufuna ukuphucula imeko yakowenu. So izinto ezithile bese qomba ngoku siyapenika sifuna yazi uyevarsity. There was a bursary social work, ndayithatha ndaya ke eForte to do social work. Xa ndifike eForte, I did my first year, I think second year, ndiva kuthiwa kukho iradio apha eForte. Okay, xa sijikela nantsi le radio, indlu eyelo le. Xa ndingena, I was like, whoa. But ndifika kule ndlu kukho umjito one-dreads nomfana oyibhityile kwakuthiwa ngu-DJS noThura, besenza uziwa beats. Usasiya kwishow kaDavane, then sahla kukaSifiso, then ndibana nomjita. Anandawo ohlala ke uThura udibano kamnayo. So ndahlala kwaThura ndifunde eForte anarezi. Ndaqomba, you know what, ndiyayithanda le radio. Drop out esikolweni mna ndithi, you know what, ndiyayeka le social work because ayonto yam, ndifuna le radio. Ekhaya ndisoba namadimoni into yoba mntana athi sekwi-third year ayeke isikolo babecima ndithakathiwe. But I always knew into yobana nantsi endifunayo and ndifuna yona. So to answer you, I always knew into yobana I want to be on stage, I want to entertain, but bekunzima to say into yobana I want to do this. Yeah. Get and on the story that you've just told, it takes us back to ground of saying that I cannot do this. Yeah. You take the challenge, you Yes. learn. Kuthiwa uziphakamisile phofu wathi uyakwazi ubonga, ubungakwazi ukubonga, wayocela uncediswa ngumakhulu. But look at the rewards you got after that, because it is very important to challenge yourself and be able to learn. If you were to smell something now, and you smell something, what smell, you know, can trigger your childhood? Like uthi xa unukisa something, it takes you back immediately to your childhood. Remember my childhood is quite complex. So I really don't know but if I were to smell a dead dog, I think it really triggers the abusive side of my childhood. The hard work, the hardship. Yosebenza farmer with omakhulu, siqokelele umgqutsapere imano yamahashe ezifama, and ingxowa was 1 rand back then. So every time we would go from eBisho siye eBerlin for a weekend, siyafika phaya siqokelele sigcwalise ingxowa, unikwe mhlawumbi lese ubuye ne-20 rand. I think that smell really brings something that you wouldn't want to go back. And I made a vow, Kim. I made a vow in Dogobana. I will never go back to poverty. And I think because of that, every day I am motivated to press, I am motivated to push, because in Hlupeko, ndaiva, ndayiqakela, and everything esabange yona indenza into yoba namhlanje ndifuna usebenza nzima to be a better person than I was izolo, so that nabantu abajonge kum, abaxhomeke kum, bangaze ba-experience what I experience, having to also work at a young age. Sebenza nomakhulu basifide endlini. So
It was really, really a vast man and a complex childhood. And I've had my moments, you know. I've had my moments. And uba imbongi, you know. Uqala NPO sasibiba isakhi ingomso, gathering abantu abatsha kwaTyutyu. We're doing these sketches, so it was really a vast and a complex childhood. But if you were to speak of inhlupheko, I would tell you, I think my worst fear today is to go back enhluphekweni. And I think izinto endenza ukubana I will ensure that I work hard noba kunini na. Yeah. And I think that's a dream, not a dream, but a wish of every black child, that ukhulele poverty, that once I get an opportunity to pull me up, you don't want to go back there because you know how it feels, to live in poverty. You just mentioned into Banangaba, Forte FM, isikolo, you didn't even know. And I think I started to know you during your times at the Forte FM, the figure Payana, you were still there, Musebenza Payana. Most importantly, uhlala pha esitishini, ulala phayana. At some point I did not understand, but hey, kuthini kwabantu abalalayo apha, esitishini. Akhona umatrasi kulalwa phansi, up until I found myself in a similar situation. At what point, because you mentioned ukuthi wasiyeka isikolo kokweni kwathi unamadimoni, like at what point, you were like, I think, I want to do radio, and what was driving you, to say that ndiyasiyeka isikolo, I'm going to focus kulena into, awunandawo ohlala uzawulala esitishini. What was driving you at that time? Ukhona umntu that we're talking to, I said, one of the things that I think a relationship yam now will never work is because if that when xa ufuna uphuma entweni, you don't even think twice. If you believe there's a better future, uhamba apha. So andizokwazi uthandana nawe ndibe ndiyazi into yoba wena ngomso xa ucingile uphuma, you don't even think twice okanye uhlala. So apho ndiyakhona ndizama ukuthi I always knew that i-radio yinto endiyifunayo to entertain abantu. I want to be a staging. Cha bekunzima ukuthi mhlambana, is it TV, is it music, is it le way yokwebonga kukushumayela. So when I heard of Forte FM, sasiya kuDavane, I remember incoko buciko, safika phaya sabulisa ke. And then I asked him into bana, hey man, umntu xa ifuna ungena apha wenza njani? Abechaza into bana hayi ungasuke uze uzofaka idemo yakho ntoni. Then xa siphuma kube kungena uSifiso Molemane, was doing Cool Zone back then. Sihlale. Sure. And sihlale uSifiso abe ne topic sifuna uhlomla ke ngoqha ke apha ekuhlomleni kwethu siyaphikisana ngale, my friends and I sikumacala ahlukeneyo kule topic, and then abaphulaphuli were calling athi uNyanisilo ayabonga. So uSifiso liked that. Abe masibuye ngom qha ke akanjani. Because of that, I really fell in love with doing this. Utura knows. That's a funde Forte at that time. Demanding ndisiya pha. There was a programs manager back then. Ongayifuna pha kula radio. Simansibisa ke simansibisa. This one Saturday, Kim D. Asibiza amagama, but uyazazi naye. This one Saturday, uSifiso uzakwenza let's go shopping, but there was a closing function at Forte FM. So abasasazi bekumnandi ke kuyilonto konwatyiwe. uSifiso ayengamandla uSifiso. Ngoku siyangena kusasa. uSifiso wabulisa sekathathu, wafaka ingoma zacima. Hey, ndabiza abantu ba umsasazi out, sizawuthini?
kwathiwa usnel akekho naye athi emede uayabonga udla ngoyenza lesitono sifiso khani imnikeni kuthiwa mano yazi uba kwathi athi khani imnikeni ishow ndaqomba ndathi kubo jongani controla nje idesk control idesk undiyeke ngiqhube bhuti ababuzanga elangeni sayiqhuba. So it was after that show apho ndaqomba into yobana you know what, this is what I want, this is really what I want. Yeah, you know, I can relate to the story that you just said about joining for FM, because I think with my case also, I was there in Africa phayana uSedev eqhuba incoko buciko and ndavele ndahlala nje naye, you know, waqhuba sancokola, you know, yayibona wasikharacter kaSedev. And then after yena, I think kwangena uTef was doing a cool zone by that time, so kwangena uTef esenza cool zone ndahlala naye uTef wanikeza nje ithuba elincinci uba khawubulisa abaphulaphuli kanti uyibhutile ndakha ndamva ngaye sithi hayi mfondini khawube ngathi uyahlala apha ndifonele i-management. So ithuba nathuba olifumanayo you need to make sure uba uyalisebenzisa. Uhleli e-Forte FM wasebenza phayana ulala phayana, you know, and what was your dream every night? You know, because I want to believe, but akekho umuntu that will leave a comfortable place, you know, ayotsho phayana. Kulala phansi is not an easy thing, especially akho matras wendlala nje ngobulale phansi. What was your dream every night ngela xesha ubupha e-Forte FM? Before siyolala station, benhlala noThura, and I always say ebantwini, you know, uThura, I will credit him as long as I live. And you even spoke of giving about the flowers while they're still alive, because uba seForte kwam uThura ndidibene naye ndifuna indawo ehlala, indawo olala. uThura was this person. uThura, I don't remember a day apho khona esithi ayabonga akho kutya apha endlini khupha imali. uThura wayentyisa ukutya kwakuwabo. That time uThura upeya i-144 rand e-Forte FM, 144 ngenyanga. Mna ndisafuna ungena kunzima ungena. uThura bensitya mna umphokoqo neqanda ube mnandi futhi wako wabo. uThura besisitya ilathi unomakhulu wakhe, may his soul rest in peace, sihlala inethi ipozi kaThura kurongo bhuti basahlala, you know. So singena soyi-2 ke phaa sakhiphiza soyi-2 kunzima. Ndafumana ke mna ke le breakfast show ndimkile ndaqomba uThura mandimphi space, because at least mna bendipeya ukodlula yena. Qha ke ngoku ngela xesha ndipeya i-860 ngenyanga. I was one of the highest paid basasazi ngela xesha liya. 860 sipeya i-12 nge-hour. uBramore uyayazi naye wayilila sekwageza umsasazi phaa kuthiwa wena ukhalele uzele 6 rand yemiphanga. okunzima ukuze ndihlale e-Forte FM. Zange sipeya for 2 months and akho ngcaciso uba kutheni singapeyi, qha kuthiwa imali ayikho. Ndaqomba, you know what, uba retaliate sathi into yobana ke asukwazi urenta apho sihlala khona, sawuhlala apho. Simuve in ngolo hlobo e-Forte FM. The then station manager wasithi akho mali, sabamba i-meeting apha e-student center, kanti kukho ilento phaa ilento i-sell outs, i-backstabbers zocela uba hey i-meeting ingani. So sathi ke sawuhlala phaa, sahlala e-Forte FM bhuti, sahlala samuva ine-back season, because sithi kuyo bantu kaloku asipeyi i-rent asinayo, so sawuhlala apha. That's how we moved in e-Forte FM. But not because sasisilwa impilo you could afford. Uyazi into yobana mna, to be honest, I'm still paying accounts ngoku zamatyala endaweni ze-Forte FM accounts. Kaloku uzawubizwa emgidini okanye kwi-event uba besicela uzosemsela umtshato, kufuneka ube nesuti. Uzawufika phaa upay 86, uzayifumana phi isuti?
uyamthetha emdansana uqomba makham kaniboleke noba yisuti apha abantu abaninzi bhuti. This is but I'm trying to be serious into yobana as much as i-joke abasebenzi abaninzi babe sematyaleni ngenxa yemeko yokubhatalwa phuwa ngayo. Omnye umsasazi uyazi uba ukuze uphangela wayeboleka imali ezalayo, wayeka uphangela mhla wathi umphulaphuli ndiyeza ndikuvile uba u-on air. Ngoku ukhona phi for 3 hours waqomba icebo makangaphangeli, zange aphinde aphangele. That was the situation yophangela singapeyiswa. So I think those were the reasons why ndihlale Forte FM. But uThura, again, going back to him, so uThura is one of abantu that I always shared amaphupha amnaye when but you know Thura ndifuna emhlobo because ingqondo yethu was that wonke umuntu olapho ufuneka emhlobo. But it took me i-research yokokubana ndifumanise that hey umhlobo wenene abantu abapha abakazuphuma and abananjongo zophuma. Umzekelo, you've had i-breakfast show emhlobo wenene which was like introduced the team yayo ngo-2010. And 12 years later they are still doing that. So imagine a scenario apho ayabonga uthi ufune ukwenza i-breakfast show emhlobo wenene, ndilinde uba oopasta baphume kulaa moya ndizongena. Kukho owenza i-graveyard emhlobo uneenjongo zokwenza i-breakfast show phaa kwesa station. So it was then apho khona ndeqonda uba man kufuneka let's expand our thinking up. At Trufm FM xa ndifika phaya akho lula ungena phaa eTrufm FM nakweyiphi radio ke I have learned the lesson. Ayikho i-CV ekuthiwa faka i-CV yakho uzawusasaza ngomso, iba yinceba yoba uthandwe ngubani na ngelo xesha. Umzekelo for we know uba there are even abantu ngoku umntu kule nto yoba ngoku kujonga i-following on Twitter, kujonga uba awunozisana namanani ereyidweni. Kukho abantu abangazidonga eradio but today they are driving ii-shows ezinkulu. So i-radio taught me into yobana akukho format yongena ereyidweni, so you need to be creative around it. Mna andifuna uxoka Kim, I always ignore i-inbox yomntu othi khanifake andifaki bantu eTrue FM because ndafumana uba nam akho ndlela ofaka abantu, kufuneka wehlelwe yiloo laka iza kwehlela okanye uThixo abe ngakuwe ngaloo mini. That's what I've learned. So I said to Thura, ndiza kuzinika ke ixesha loba ndizawuphuma apha, andizohlala apha de kube kanti kuyavala. I need to have a plan uba ndiphuma ndiyaphi na. Into eyandincedayo kuloo plan leyo le nto uthi uba what was my dream at night, it was never necessarily a dream but it was an incident. Remember ndingena eForte ngo-2010, did my first year, second year, third. So I was able to graduate now ngo-2013-14. Abantu endandifunda nabo ngemini babegreda ngayo, I had to go and say to them congrats, you know, and it hit me into yobana you were supposed to be here namhlanje, it was supposed to be you, but namhlanje uzovuyisana nabantu and wena uno-grade 12 wakho awuna-direction, upeya apha imali ingacacanga nokucaca, awunonomisa into ngale mali. I said to myself, you know what, let me go back to school but mandifundele into e-aligner with my purpose, with my love. Xa ndijonge usu ikhona i-broadcasting, ndaqamba i-broadcasting nayo when I did research was that it was a 1-year certificate. However,
kule 1 year certificate abantu abaninzi abaqeshwa ngayo. Usixolile unale broadcasting ufika isuke usu uzophangela eForte FM. Ndaqomba ayikho right ke le eyoba ndiyofundela into phinde ndibuyele apha ayizindincedisa. Ayizindincedisa. Nangoku usixolile nangoku wathi wayepha usixolile wayofunda futhi wafundela into different le imqeshise ngoku pha kwakhokta ayiyo le wayifundelela 1 year. So ndaqomba ayoplan le ndangena ndayenza journalism. I left Forte FM because ndandiphangela eMonti ndandifunda eMonti. I left Forte FM. Sure. And then Ewusu, when I was doing journalism, I said to myself, okay, now siphumele Forte FM and sifuna SABC, but emhlobo asingeni sifuna i-Trufm ngoku, and we need a plan. Yongena SABC ndayofunda. And then into emnandi Ewusu is that when you do your diploma, you do it for 2 years, then kushiyeka 6 months where you the first year kulogqibela nenze i-documentary, then ogqibela nokwenza i-service training noba kuphi na radio, TV, whatever, okanye noba i-newspaper. So I applied ke mna ke SABC nda-aplya nakwi-radio zonke nalapha eMadibazi ndifuna uzokwenza i-service training yoba ndibe yi-journalist as an intern. To cut the long story short, ndabizwa SABC bandiyokwenza i-service training kwa-news ezindabeni. Xa ndifika phaa endabeni ndafika ke kwaku-current affairs. Phaa i-newsroom was divided into divisions. Kubakho iintatheli eziphumayo uzibona e-TV nezi uziva eradio neziripota kwiindawo ezithile. Kubekho aba bafunda indaba hourly, aba i-news readers, your bulletin readers. Kubekho i-team ka-current affairs. So we had to rotate kwezo teams zontathu when you're doing your in-service training. So xa ndifika ku-tender kwa-current affairs, ndifika phaa uZamantshona uyaqhwitha, uyakha gqithi phaa e-Trufm. uZama wamka SABC eyojoyina i-politics. Zange babe namsasazi. Kwacaba bacinga uba kanene kwakukho umntu wathi makazanywe. Kwathiwa khawuzame for le nyanga kaMarch ukhona into ozayo nga-April. Yo ababuzange elangeni eKempton. Mna one thing you should never do, sondibambisa into endiyifunayo. Yeah. I never do that. Yeah. Ungaze. Yeah. Kwathiwa mandibambe i-show for a month, ngo-April uyeza uPhethu. Ndaqhwitha. Wathi efika uPhethu, kwathiwa hamba ngiqhuba nobabini. Ndaqonda uba nayi ke. That's what I needed. Because usukela ngoku andiphinde ndisuke. The rest is history. As today, I am still hosting that show. Ndaqeshwa SABC, I'm permanent now, and I'm doing a show. So life has been good. I think if you were to sum up my life wam ndingathi it's full of trying. I've been trying, and I've been blessed, and I've been lucky to these means. And I'm so glad, like, as you see, Chuba, you've been trying, like you never gave up, you know. Yeah. And it shows that within you there was a hunger, you know, or Tim Mhlambi, no, but so you know, but you cannot, you know, because there's this thing that is within you, I read like an article early last year, I think around March, by News 24, and the headline of that article was "Meet the man behind the imaginary yet popular Xhosa Men's Association." What is Xhosa Men's Association? Because I think it's one of the things that is so popular, or that is so linked
to your name. Yeah, abantu abayazi noba nomsasazi okanye that they think nobana I'm like ndingumntu nje obot owenza content for a living because abalazi laqala i-content ne-concept kasomlomo ize ngoba remember that at Forte FM I was doing prank calls. I was this crazy person. I was free. I was entertaining abantu. And then xa ndifike SABC ndibambeke ezindabeni formal, you know. So I needed something eza kuveza lo ayabonga uphambeneyo in a way or entertainer, something beyond uba formal. Kwafika i-COVID-19, we were bored in COVID-19, and before COVID-19 I was doing videos but like they never really got attention, you know. I took my phone and ndathi into yobana singamadoda amaXhosa sicela unipha itip that next time ukula situation yazi into yoba inyani laa nto kuthiwa the truth shall set you free ayonyani. Uphi lo mfana ngoku? Inyani yankinkishwa. And then I said kwi-caption yam ayabonga Gekana, Xhosa man spokesperson, speak on behalf of sinika amanye amadoda itips. The video it like remember lockdown and abantu if basezifowunini it started and it changed everything. So that's when I knew into one okay concept was a spokesperson samatyani iyasebenza, and since then zange siyeke. Well, like I think even though it might come, you know, as a joke, but you look at the subject that you always address, you know. I want to believe these social ills, you know, that relate to men in society, you know, do you think maybe as the article I see to up imaginary, you know, do you think at some point, you know, having such conference yamadoda, you know, apho khona kuzothethwa about these social ills, ingaba yinto that might be a solution or part of a solution because social ills esijongene nazo? I-content yam when I started it was never a plan yoba izawufikelela lapha namhlanje and we'll be discussing what we are discussing. It was all about the lockdown. Let's make abantu bahleke. Let's just play around as regulations. But I think ize ngexesha apho khona amadoda we're at a point ethi into yobana asivakali asinamthetheleli, and here comes a person ofikayo athethe on behalf of men. Into yosisi deliberately so bangafuni uba indoda ibe yipati yobomi bomntwana because bafuna uattain istatus sobana you are a superwoman, you are a strong single mother. Utata athi into yobana I want to be part of laa mntana, but because yena uyapraiswa that she's strong xa yedwa asabotage i-relationship yam nomntanam. Amadoda, they've brought that forward. So it has grown over inyanga neminyaka. And mna ke ngoku as a creative, I had to be creative ekubeni into yobana let's push the message but singabhora abantu ngoba serious, because these issues have been discussed on serious platforms mhlambi zingavakali. Now how about you use your talent and creativity in articulating ezingxaki abantu bahleke but bazive. Sure. How about we use the content ekubeni abantu bayiconsume bayonwabele, because remember South Africa is also a country that really loves it. Into apha seyiserious yenza ijoke
So yeah, because of humor. because when we said into yobana siboycott Valentine's, amadoda mawaye enkomfeni, it trended. Kunyaka olandelayo, I was in Cape Town kula veki yeValentines kwi-Real Men's Conference. Ndabuya ndaza beGqeberha kwi-Real Men's Conference. Imibutho ethile ibamba inkomfa ezamanyani kwiindawo different. And Forte, I think last month, Women's Indaba, yeah. NMU, kule veki zayo, they are hosting a men's conference. And we are attending because it addresses serious issues. So it is popular kule sense yokubana abantu, as much as singena office headquarters, singena nobhala, akho no president, but I'm only the spokesperson. Zange wavuna ukuthiwa nguba upresident lombutho okanye kanye, kuba nobhala. I'm the only spokesperson, and it matters because abantu in their respective spaces, but into yobana madoda iyas influencer le content uba senze change, you know. So I think that's why it's popular, because i-influencer i-thinking yabantu, i-behavior yabo kwikona abakuzo. uRecha akanguye unobhala na, ithini la unobhala jikelele. Akanguye unobhala. No, nguladuma abaXhosa, uladuma Ngcokolo. Yes, sambeka into yobana because we believe into yobana uyasirepresenta kakuhle. Sambeka njengonobhala. We are busy now trying to advocate and trying to request Black Coffee into yokubana abe ngumongameli wethu, because we feel into yobana njengenyani he's doing a good job. So we are trying to write to him into Black Coffee. We know about busy, but besicela nje into yoba xa uphesheya uchaza into yobana you are from an association. So uReggie no affectionate le yasamsuza kudala siphethe abantu abaserious ngoku. Le content yakho, as Busisho, it has influenced so many institutions, you know, as Phezulu, you know, they are taking the concept and they are doing these conferences as an indaba. But it did not end there. Apha kuwe, you even took that content and wrote a song, Mayiqatshelwe. Tell us about the song. I think that is our second last question. Mayiqatshelwe, because we've been doing videos and abantu abaninzi, because into enzima ngesatire is that isatire ngumayiqatshelwe yona. I may be saying into yobana u-A, B and C unje, le ndiyithethayo ingabe kanti ayiyo. So ifuna one to really sit down and be a critical thinker, analyze. So ngoba bacinga into yobana xa sithi mawungabhejwa sithi mawungabhejwa ke, yabo. Xa sithi into yobana don't do A, B and C, sicinga into yobana mawungenziwa loo. Kanti you are actually saying into yobana qaphela, ngoba when we say makungabhejwa, asithi bana indoda mayingamspoil umntu wayo. But what we are saying is we are living in a society where men are so possessive over things and people, such that when bekuthengela ii-weaves, bekwenzela ii-nails, bekuthengela iimpahla, beubhalishela, baye bacinga into okokubana uyi-object yabo and they can do whatever they want kuwe. And the moment ufuna uphuma kulo relationship, uzawuva kuthiwa ubulewe, utshisiwe, unqunqiwe, because amadoda acinga into yobana by unika abantu izinto bayaba-owna. We are saying kule ngoma, qaphelani loo ndoda, because igift ezayo sisi kuwe, before you even post it bana you ndiyathandwa, before you even say indoda must, zibuze into yokubana what are the motives of le gift ndifumanayo. We have a crisis of young girls abasuka kumakhaya angenatata ahluphekayo,
amadoda in higher positions ane-resources asebenzisa that position and influence ukurhweba aba bantwana balale nabo babosulele nge-HIV AIDS nangezinye izifo kube sazi into yoba lo mntana uza kwamkela nantoni na. Iblessa Mayiqatshelwe. And le ngoma iculwa yindoda isithi qaphelani indoda exhaphazayo, qaphelani indoda edlwengulayo. I'm saying that also to men because ndithi ngale ngoma ukuba iqala ibe sithi madoda abazawukhalimela amanye amadoda, then we are heading towards the right direction. Indawo Kimti, there's no way that ndizawuhlala nawe uthi wena yo laa mntana andamtya isixolo for the language, andamtya izolo laa mntana yo ndamthi. Yet we know into yoba uphila ne-HIV AIDS. Ugqiba uthi ndamtawuna. Umtawuna njani ungamxelelanga? How do I keep quiet knowing into yobana you are spreading HIV like no one else, and yet I'm your friend? I need to condemn that. I need to report that. So le ngoma carries that message. But because abantu abaninzi mhlambi they don't follow us, abantu abaninzi mhlawumbi abana TikTok, abana Twitter, and abazuyifumana le creativity yale content yam, I said into yobana, you know what, mandithathe le message yale content ndifake estudio ukuze ube clear umyalezo into yoba izinto masingazijongi ngohlobo zilulo, masibe namehlo esibini okujonga into yoba kutheni abantu besenza ezo zinto. So when I say Mayiqatshelwe, uqaphela has got 3 meanings. To be cautious of, ndijonge. To be careful, ndiyalumka xa ndijongile ndiqonda, you know what, andizoba yipati yalena into, ndibhekele, ndiyindoda, ndingumntu ongusisi. Okwesithathu, condemn, report. Mna as ayabonga, I am willing to go and report you. Xa ulele nomntana una 14 years ugqiba uthi izolo ubuwine umntana, emva koko wamlala, ndiyazi into yobana imo yakho yempilo injani, and awumxelelanga, I will report you and uzawubanjwa, and I'll make sure that you pay, because we need amadoda azaba responsible. And iqala kwiikona zethu, eTrufm, eRes, iqala eKasi. Let's start uba sibe agents of change in our spaces, and by doing so we are going to be a better society. So le ngoma ndiyikhupha because we're going to launch a campaign eza kungena. If awukhona kula menza indaba Kimti, ndathi ku-deputy speaker uMlibo Xhoboshiyane nangoku ndiyam-invite, uzaba at the forefront up next to me, sabe sikhalimela ii-politicians ezisebenzisa their political power, their positions in government, ukusebenzisa barhwebeshe vulnerable young girls kuba beziblessa. We're gonna say no to iblessa. Iblessa better watch out, because we are coming out for them. And that message, it needs to spread, you know. Yeah. And I love what you're saying, that these conferences are not enough, because eyona danger inkulu, it's when those 5 guys clearly ekoneni yestrato ngase-shop, you know, the conversation they are having phayana, it is very dangerous, you know. Yeah. The conversation eyenziwe ezirezi, you know, emisebenzini, in these small corners, yiyo that like is causing, you know, the harm. Yes, the conferences kungathethwa kube mnandi, but whatever thing ethethwa from these conferences, it needs to filter down so that ifikelele kwezi corner. And I've seen that you are also making a tour, a radio tour for this song, you know, which I want to believe it's well like you will be unpacking the song, unpacking the content, and I just hope that it will get to like a greater audience, abantu to get the message more, especially men to get the message. What's your ultimate goal? Kuyo yonke lento yenzayo, you know, with the radio and everything. If I can get to this point, I'll get that self-satisfaction.
I'm gonna mention her now because Usnatemba, she's one person that really understands what I'm for, and what I've always wanted to mean, and she's been the a backbone to success. Yeah, nabaya abantu equally so, of course, but I think if you were to ask one person, without even hesitating, I would just say Usnatemba. When Sasteta back in 2007, I said to her, I want to be famous. And she said, Ndobana, you will be famous. And now I think we are getting there. Kuse early great, kuse early kakhulu. But I think the start is, if you were to ask me, I think the grade 8 up with fame. I'm still going to grade 12. But if fame yam and the fun about the famous because why I want to use that influence to ensure intokubana no ayabonga abaninzi abakhula behlupheka tomorrow they don't have to experience what I went through. I want to use it to end yonke ingxaki ekhoyo edila nabantwana umuntu omnyama. And I know, Kimdi, I know I'm not here to solve zonke ingxaki zasehlabathini. I would be lying to say I'm gonna do that. I don't have a clue how to fix ESCOM, but what I know is that social behavior yeyona nto ibalulekileyo kakhulu in shaping thinking, vision society. If abantu can really think sober, society can be a better position in terms of fighting crime, fighting GBV, fighting poverty, because you need an environment apho khona kuzawubonakala into yokuba abantu abakungqongileyo bayi-motivation enough for you to go back and read incwadi zakho when kungekho kutya kowenu. Kufuneka isociety apho khona umntwana akazokuya esikolweni simdlule ngemoto simbone uba kanazihlangu. We need to be a society apho khona kwameza masingalahla amathambo ka-KFC, yet we know into yobana banambane abanakutya. And to me, that is my interest. Into yobana, may I be famous enough into yobana the influence I will have is awufikela to those households so that we may influence household and social behavior. That is my dream. And when I've achieved that, or at least when I've tried, if I were to be famous mna kunyaka ka 45 and achieve what I want, it's okay, take me. I don't want to live for 90 years yet. What I want to achieve, I need to live after the fulfillment mandate yam and quest. That's it. Wow, that's great, man. That's great. And one thing I can say is that, like, whatever thing you want to achieve, it's more linked with the person onguye, it's more linked with your personality and character. So I believe it's achievable because you will be just being yourself, so all in all, you are just asking like the universe to let you be, and that's one thing that that's great, it has been a great conversation, and it is lovely to get to know you, and some things about you. And as these podcasts like Casa Stars, I have to say that to us you are a star, esikhulele kasi, now we see you doing great things, and we just say when we see you and siyabona ukuthi like awuphelelanga to this level, you are still striving for the higher levels. Thank you so much, man, for your time. Tata ndiyabulela nakum ubani nimeme, it really means a lot. Ndiyabulela kakhulu. Thank you so much. Po, 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 po.